Так, продолжаем играть в Dishonored. Сейчас будем проходить детали. Я думаю, все-таки проходить на Элите, потому что Ассасин Мастер это больше постоянный перезапуск, а Элита будет попроще. One more job shouldn't have mattered. I'd killed nobles before. You could float a whaling ship on the high-born blood I've spilled. Another noble steps in to replace the last one. All equally corrupt. Why should an empress be different? But she was. I watched her bodyguard's face as they took him away. Dead eyes. I knew I'd pay for this one. Maybe I deserved to. A storm was coming that would shake apart everything I'd built. No! Get away from her! Corvo! Help me! Так, ну, мы играем за Дауда, убийцу наемного, который в части, собственно, оригинальной убил при нас императрицу, у которого мы стащили кошелек, дабы показать, что мы не убийцы. У него есть отличие от Корва тем, что его способности переноса также еще и замедляют время. То есть, надо сказать, более читерная способность, по сути. Так, ну это, я так понимаю, тоже часть локации оригинальной. Она примерно, кстати, там же находится, только мне казалось, игра, что чуть-чуть правее. Ну, точнее, дальше, не правее, а дальше. Тут мы предпоследней миссии. По-моему, амулет правый. Не успел. Еще это я не понял, должно было, по идее, схватиться, но в такой вот начальной миссии.
по третьему раз проходить, это такое. Dowd, my old friend. It's been a long while, but you've got my interest again. How the years pass and the bodies fall. Did you know that there are only 8 like you in the world, bearing my mark? I'm here because you're right. The Empress was different. This time, you can't just fade away into the shadows. There will be consequences. Your story is close to ending, and even you can't escape it. But what ending will you make for yourself? I'm here to give you one last gift, Dowd. It's a mystery. One that starts with a name. Delilah. For 6 months, the city writhed and changed. For 6 months, I tried to forget what I'd done to the Empress and her little girl. But there was no forgetting. I needed to find my next move. But all I had was that name. Delilah. Who was she? A threat? Or an ally? Word came from my second-in-command, Billy Lurk. In a house built on secrets, Lurk was especially good at uncovering them. There was a ship called the Delilah that hunted whales for Bundry Rothwild, a former deckhand who'd made good. Now he owned a slaughterhouse, and he ran his workers like a prison gang. A ship named Delilah. It could be a coincidence, but it's not. In Dunwall, things are always tangled up like a bag of snakes. То есть тут у нас появилась новая возможность, это услуги. Всего у нас 2000 монет, то есть давайте. Ватаж, руна, сейф. Сколько у нас? Сейчас всего 4, я думаю, пока хватит. Пару усыпляющих дротиков, давайте даже побольше. Душливые пули уже есть. Это, я думаю, нам не сильно понадобится. 1 монтажный. 5, я думаю, хватит. Боевой усыпляющий пока не нужен. Вот. В отличие от Корва, тут можно увеличивать запас усыпляющих дротиков. В отличие от, то есть оригинальной части. Так, давайте амулетов чуть больше все-таки. Запас пока оставим. Что нам еще может понадобиться? Перезарядка, дальнобойность, меткость. Ну, давайте меткость лучше. У нас 855. Но эти, я думаю, я смогу найти. Кстати, я не замечал, что они отличаются по дизайну. Всегда казалось, что все одинаковые. Так, пыль 3. Чтобы еще взять там. Я думаю, лучше сохранить. Да. Если что, потом просто у нас же деньги останутся. Просто что-нибудь улучшим. Dowd, you're here. I got bored, so I started without you. Turns out we're here on the perfect day. There's a strike at the plant, and it's no wonder. Rothwild runs this place like a prison.
The stupid workers can't even get in without a time card. When the strike started, the butchers confiscated all the cards they could find. They've given the City Watch free rein to use force. If you ever wondered why I wanted out of the slums, here's your answer. There'll be other ways in, I'm sure of it. You don't mind if I tag along, right? Just to keep an old man safe. One last thing. I found something for you. I know you collect these. I'll be on the rooftops till you need me. Go on. Get off the property. Так, посмотрим, что по умениям. Перенос с замедлением времени. Стоит 4 руна. Призыв ассасина. Ну, это как призыв стаи крыс, это есть убийство. Еще одно замедление времени. Это намного лучше, потому что практически не расходует манну и восстанавливается в конце концов. Взгляд бездны уже прокачан. Смертельная тень классная штука. Это, по-моему, умение с ассасинами. Так. Проворство. Я думаю, проворство. You up too. You have to give me back my time card. I can't get back in. You had no right to take it. Try and get past me, and I'll see you swinging from a meat hook. Go home, mister. Orders are to confiscate those cards. No exceptions. I hope you die weeping. All of you. I hope the plague gets you. Так, мы являемся преступником, соответственно, на нас в любом случае охрана будет не очень положительно смотреть. Да. То есть взгляд бездны тут это по типу сердца. То есть я вижу, что где-то там далеко есть один амулет. Так, амулет. Единственное, что в отличие от сердца, естественно, тут практически ничего не подсвечивается. Надо их внимательно смотреть. Кстати, теперь это, по-моему, единственное место, где можно будет на них посмотреть. Я думаю, буду проходить ассасином без убийств. Оно как-то чуть-чуть, возможно, будет поинтереснее. Но перерезать их достаточно легко. А вот. Мне не надо только прокачивать. Think you'll get your own squad after what happened last night? Never doubt. Так, надо выводить товарищей. Класть куда-нибудь повыше, чтобы и крысы не сожрали. А то я помню, как я одного положил и кидал. Так, я, пожалуй, лучше переиграю, потому что тупанул, конечно. Но это не то, что я планировал. Они не должны были умереть. Go on. Get off the property or we'll lock you up too. You have to give me back my time card. I can't get back in. You had no right to take it. Try and get past me, and I'll see you swinging from a meat hook. Go home, mister. Orders are to confiscate those cards. No exception. I hope you die weeping. All of you. I hope the plague gets you.
Так, а почему мне интересно? Да нет, у меня как бы полностью все. А если я случайно нажал? Так, как бы нас сейчас не спалили. Так. Еще один тут где-то бродит. Сейчас спущусь вниз, может что-нибудь интересное найду. На первом этаже ничего не нашлось, по всей видимости, нужно просто идти дальше. Нам нужно тут действительно деньги, по крайней мере, по первой. Дальше, как и из-за Корва, там, по-моему, денег будет хватать на все. Спалил. Вон этот пидор, так, не нужно семерку. Давайте даже попробуем. Да, вроде не сваливается. Альтернативный способ пройти. Плюс нам... все, я догадался. Берг же нас, скорее всего, будет спасать. Или нет? Attention. Under plague conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests has been declared treason by the Lord Regent.
Так. Что у нас тут лежит? Знаю, да? Главное сейчас на мясника не попасть. Так, я даже не знаю на самом деле. Давайте автосохранение посмотрим, где оно. Потому что... Ну, с одной стороны, мне не сильно его жалко, он как бы пидорас. С другой стороны, это как бы... Я же сказал, что я хочу быть по стелсу проходить, интересно получится. Attention. Underplay. Не получилось. Окей, окей. Attention. Under plague conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord Regent. Ну давай, выходи. Я тебя сейчас оглушу, хотя, конечно, против убийства у тебя ничего не имею. This is a reminder that collective bargaining in any industry deemed vital to the state is a capital offense. These include metallurgy, whale collection and refinement, security services, and selected legal and clerical specializations. Consult the city barrister for clarification and enforcement.
О, какие знакомые знаки. И это же наша прекрасная подруга. Господи, я зовут, кстати, как зовут. Дайте вспомнить, как же она. Ветошь, да-да-да, вторая ветошь. Собственно, тут и подарочек. Кита, что недавно сдох, левый глаз забери и брось в котелок. Огонь, под которым горит, и плакальщик жалкий тогда перестанет рыдать. На грязном полу вечным сном ляжет он почевать. Жалкий тогда перестанет рыдать, на грязном полу вечным сном ляжет он почевать. Сделай это для дорогуши и сходишь получить подарок на день рождения. They used to tell Ух ты, stories твою about a мать. woman in the slums who did work like this. Granny Rags. They said she was 100 years old. Сука! Блять, поганая. Надо ж так пугать. Это же Китик. Это же чувак, который просто сидит в лодке. You've had your fun, Butcher. When does the oil start to flow again? It's all fixed, Chief. We got their time cards rounded up, and now we got their melting leader. So you know the Regent doesn't give a shit who wins your little labor dispute. The Regent cares about the whale oil coming out on schedule. He'll get what he needs. Just keep the strikers in line. Не, вроде там ничего интересного нету. Вот еще один кит, но мертвый. И будет что-то вот китов. Раз, два, а вот еще один кит. Тоже не совсем живой. И там не совсем живой кит. Ох уж эти не совсем живые киты. Так, надо... Да ты серьезно, ты хочешь сказать, что ты не дотягиваешься? Вот, дотягиваешься. Прошек какой-то. Сколько там надо для того, чтобы прыгать дальше? Сильнее и выше? 4? Пипец. This is a public warning. Corvo Atano, the assassin and one-time royal protector, has escaped from confinement and is at large within the city. Any sightings of this state criminal must be reported to the City Watch at once. Я так понимаю, мы только что сбежали в рамках Корво Атано. Так. Есть что-то интересное. Так, один амулет нам нужен. Где руна? Где, мать его, руна? Видите, руна. Так, руна там. Так, ну начать стеной амулет. Думаю, что следующим образом это... Missing or damaged time cards will no longer be replaced due to abuse of this indulgence. Any worker without a time card will be denied admission to the grounds and summarily terminated. Так, это, так понимаю, товарищ, которого не задержали. Давайте сохранимся и подарим ему... They won't let you in without a time card. But if you get us out of here, you can take mine. I'm not coming back. The key to the gate is in the break room across the yard from here. Ага. Серьезно? То есть мы сможем пройти по
талончику. Круто, круто. Единственное, что меня бесит, что на таком состоянии на сейчас все палят из-за уровня сложности. И это еще как бывает, могут палить еще сильнее. И я не знаю, что сделать. Ну, мы можем зайти сюда. По трубам сворванию. И это нам ничего не даст. Вообще ничего на самом деле не даст. Она бы нам... Я не знаю, как наверх попасть. If the city's dead, Abigail Haynes has been detained on the slaughterhouse grounds, suspended for interrogation Точно. and execution. Плюс Sedition прыжков and treason. с замедлением это то, что прыгает с замедлением. Вот это да, да. Что-то я как-то забыл про этот момент. То, что во время прыжка я могу замирать в воздухе и телепортироваться. По-моему, второго Dishonored у Фора появилась такая небольшая обилка. Так, теперь очень сложный момент, потому что вот тут вот спрятан вход от сейфа. Какого-то сейфа, не знаю, что за сейф, но он там спрятан. Так, этот чувак обязательно должен ходить в сейф, интересно. Где-то тут есть. Ровно, а нам подбортует. Ладно, давайте сохранимся. 3, 9, 6. Я забуду его, конечно. Но я хочу взять... Я хочу ключ взять. Сука, спалили. Ладно, мой косяк. Надо было более внимательно смотреть. Так. 6. Отлично. Теперь надо смотреть. Тоже может спалить. Но я вижу только одного чувака, который тут ходит. В рамках здания, но... А, вот второй. Если через дверь зашел. Arc mines. The latest thing from Sokolov's twisted mind. We're the first ones to get them. How do they work? Well, obviously you... Actually, I'm not sure. Let's lay a few out. Stryker's gotta hit one sooner or later. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Блин. То есть так он лег, да? Собак спрашивает. Окей, одна смерть. Я все равно еще пока не полили, так что призрака получить все еще можно. Давайте сохранимся следующим образом. Вот так вот.
кстати, тут опасно. Нас могут еще отсюда спалить. We still need to get past that wall of light contraption they put up. If you can shut it off, we can slip past the city watch when the time is right. Какие вы, я не знаю, сложные. Да ёпрст. Что еще за дерьмо было? Какого хера? Не видит, что ли, я там хожу по стенам? Still need to get past that wall of light contraption they put up. If you can shut it off, we can slip past the city watch when the time is right. How did it pass me by? Ладно, сейчас попробуем забрать этот, как называется, забыл. И точки. И дверь, которая открывается. Ладно, понял. По всей видимости, открывается внутри катапульта. Я, кстати, не понял, мы спалили нас внутри. А это не зашло. Нет, давайте лучше. Что-то меня смущает. Эти звуки о том, что кто-то кого-то что-то спалил, хотя, казалось бы, кого и что. Я понял, как нас спалили. Осталось надеяться, что тут никто сейчас не будет. Да вы, сука, издеваетесь. Ладно, где-то гребаная стена отключается. Не, серьезно, где стена отключается? Может, с этой стороны должна пойти. Так, чувак отошел. Интересно. А вот теперь так.
After this morning, we're taking away time cards on site. Nobody gets in or out without those things. Time to send a message. Черт, я не помню код отсек. Что-то не записали, а я привык, что у нас стандартный стрим записывается. Ну, там, давайте тогда включим. Сразу палит. А, ясно, меня спалили, а? Забавно. Это где сохранение? How did it pass me by? All the others down with the sickness. All these rats crawling all over everything. Господи, 396. Цифры помню, порядок не помню. 396. Маленькое, большое, среднее. Arc mines. The latest thing from Sokolov's twisted mind. We're the first ones to get them. How do they work? Well, obviously you... Actually, I'm not sure. Let's lay a few out. Stryker's gotta hit one sooner or later. Now... How did it pass me by? All the others down with the sickness. Think you'll get your own squad after what happened last night? Never doubt it.
Ждем, пока выйдет. Ну, по стандартной схеме, просто немножко в другой очереди. Так, ну что эта музыка означает? По идее, это что-то пошло не так. Ну, это все пошло так. Ну давай, ну хоть кто-нибудь, ну выйдите же вы, твою мать. Я знаю. Видимо, зашел что ли еще. Молодец. After this morning, we're taking away time cards on site. Nobody gets in or out without those things. Time to send a message. Альтернативный способ получить листовку, но мы же пообещали тем помочь. Так что мы это сделаем. То есть, кто лучше сделать, лучше уверен. Сюда вот очень удобно. Whiskey and cigars. Never think about anything else. I say yes, you gotta close your tracks. No way. You better believe it. Будучи трупом, он почему-то не так хорошо соскальзывает. Как думаешь, как же он тебя положит?
пока все идет хорошо, если так можно сказать. Приближаться не можем. Тут вон метод, как его заправляется. Вот туда куда-то что-то идет. Ладно, следуем. Но вначале все-таки. Надеюсь, сюда никто не заходит. Не смей. Сука, да ты... Зачем? Вот зачем ты сюда зашел? Валяйся, сука. Бейте. Сохраняемся. И я хочу отключить этот стоп. Раз у нас переключить. Почему бы это? И еще один. Ну, я так понимаю, ключ открывает именно терминал для изменения настроек. Так, ну, вон переключатель, который открывает перегородку. Все, я понял. Отлично. Так. Нет, не отлично. 1, 2, butcher's crew, 3, 4, bloody floor. Watch it! Got you now! Flank him! Take! Так. Тогда я что-то плохо понимаю. Мы открываем. Get over here! Тут еще и сохранение тут появляется. Там альтернативный вход в помещение? One, two, butcher's crew, 3, 4, bloody floor.
Так, теперь он вроде все равно. Отлично. Я открыл нижний шлюз. Сохраняем. Там, конечно, был, по идее, сохранение, но все равно сохраняемся. И забираем, кстати, ключик, которым я... Может быть, тут кто-то уже еще один. Нет? Кого? Точно. Think you'll get your own squad after what happened last night? Indeed, I believe so. Так, теперь нам осталось открыть эти ворота, стащить у рыбины глаз, сходить, я хочу вот туда, посмотреть, есть ли там что-то ценное, забрать руну, амулет руны, потому что могу ее забрать, забрали руну, и уже дальше проникнуть в помещение. We still need to get past that wall of light contraption they put up. If you can shut it off, we can slip past the city watch when the time is right. I already have a time card. Oh, I guess you got no real reason to help us then. Эй, нет. Но я хотел вам помочь. Is the wall of light down? You're free to go. Make your way out of this place. Thank you. Guess you took what you came for. Just, if you see Abigail Ames, tell her we still believe in her. Half the city's dead. That don't sound right. I heard something. That don't sound right. I heard something. That's enough sneaking around. You're just making things worse for yourself. That don't sound right. I heard something. Don't be such a friendly friend. Come out and face me. That don't sound right. When I find you, I'm gonna mince you to little bits. Think you can hide all day? I'll flush you out. Что-то мне кажется, что это не сработает как стелс. Возможно, мин. Думаю, его оглушить, потому что он мне теперь будет мешаться, надо туда попадать.
Так. Теперь осталось вот это установить, хотя, возможно, не потребуется. Я нашел способ избавляться от этих сучих крыс. И так, а кстати, что за амулет? Что за амулет? Находите больше боеприпасов, отлично. Это то, что нам нужно, учитывая то, что мы не ищем боеприпасы. Альтернативный способ попасть на подню пока не пользуемся. Me by. All the others down with the sickness. Half the city. We still need to get past that wall of light contraption they put up. If you can shut it off, we can slip past the city watch when the time is right. I already have a time card. Oh, I guess you got no real reason to help us then. Is the wall of light down? You're free to go. Make your way out of this place. Thank you. Guess you took what you came for. Just, if you see Abigail Ames, tell her we still believe in her. Так, осталось пройти радар, как я хотел. А там еще какой-то переключатель. Интересно, что он переключает? Я заинтригован. Наверное, еще какой-нибудь... Кажется, я понял. You better believe it. One, two,
Цепочка двигается в ту сторону и позволяет нам еще, ну это в общем третий способ попасть на бойню. Первый главный вход, второй через слив и третий вот наверх. Я заинтригован. Так, но еще и заинтригован тем, что там переработанная ворона стоит. И я бы хотел бы ей поживиться. What's that? Could be rats, I guess. Так, ну, в данном случае нужно двоих мясников успокоить. И тогда мы сможем уже что-нибудь делать. You still on break or what? Why you gotta talk so much, huh? Ну, пока один из них спустится, оглушаем его. И второго будем оглушать. One, two, butcher's screw, 3, 4, bloody floor. Осталось второго поймать. Вот зачем тут, точнее там заправка для ворвания, чтобы мы по стелсу вот так вот прошли. Окей. А вот еще два пака. Давай, ходи. Я хоть, ну конечно же, обычно ты сюда не смотришь.
Но именно сейчас, когда мне нужно пронести баг с ворванью, ты решил посмотреть. Заходим на бойню через этот проход. Rockwild's got a stubborn reputation. I doubt asking nicely is going to work. We'll have to find a more persuasive means of getting what you want out of him. He's probably close to his office. We should start there. Так, это, собственно, главный вход. I spotted a makeshift interrogation room in the meat locker. It might be useful to you, considering our mission here. Достаточно геморройное перемещение, как оказалось бы. Вон там, например, перегородка закрыта. Сука. Ладно, тут, оказывается, есть рассказ, почему чувак тут отдыхает.
Dad, I spotted a makeshift. The power system in there looks like it will put down that whale in an instant. I almost think you should. I know they're just beasts, but still. Так, sad song the old behemoth sings. It looks right at me when I sit here to have my nightcap. Yeah, look at me. A fly next to you, but I'm your master, ain't I? Killed 100 of your kind, and I'll kill 1,000 more before I'm done. Drain you, then feed you to my butchers. The mournful cries of the whales don't touch that lot. No, sir. They don't have hearts, I think. But by the outsider, I think I still have a small one. Shriveled and blackened as it may be. Yes, sing me a lullaby while I have another drink. Sing. блин, у нас нету пароля. Я не знаю, как сюда пройти. Ну-ка, открыть чё. Ну, мы его, конечно, убьем. Как минимум для ветоши. You were working for Ram. How long? How much does he know by now? Ramsey? No, this is about the workers. This is about fair pay and safe conditions. Don't bother. You're not the first of his moles I caught. What happened then? I trusted you. Extra elixir rations, bags of coin as bonuses. But you're about to see that my generosity is counterbalanced by a very thin side. Mr. Rothwild, Bundry. Don't call me that. That privilege is lost to you. You don't know Ramsey. When he comes for me, he'll kill you. He'll gut you like the street filth you are, and feed you to the rats. Ah, now it comes out. No one is coming. I've broken your strike, and my butchers are the finest fighters in Dunwall. Miss Ames, you're about to find out a few things I learned when I was a gaffer. I can do things that don't even hurt at first.
This conversation is going to last a long, long time. You? Well, Dowd, what do you want with me? I'm not here for you. I'm here to learn about a ship called the Delilah. Did the Lord Regent send you? That old fool, Hiram Burrows. I know all about the Delilah. All of it. And I can give you exactly what you want. Please do. Not so fast. I need something from you in exchange. That's what I thought. What? We're both professionals, Mr. Dowd. I was hired to get these gutless workers striking, which I did very nicely. And then destroy the slaughterhouse itself. That's where I got caught. And that's where I need your help. How? The whale oil in those tanks out there is enough to destroy this entire place. The important industrial bits, especially. Just open all the valves at once to let the oil start flowing. The pressure will go out of control, and boom. What about the people inside? Growing a conscience? The factory workers are already out. My boss will hire them on, in better conditions than they'd ever see here. Not the butchers, though. They can die screaming for all I care. Don't try and con me. Wouldn't dream of it. Here's the key. Don't get caught. You take care of the slaughterhouse, and I'll tell you everything I know about the Delilah. You know, I could put you in Rothwild's interrogation chair myself. Why should I bargain with you? Because it's a long and messy solution. And I'm gambling you're not the kind of man who likes that. Make a deal with me, and I can tell you what you want, and pay you for your trouble. I'll consider it. The Empress should have hired you to protect her. We'd be living in a different world now. The way you fight, the things you can do. You could change the Empire. If you set your mind to it. I wonder why you never did. Так, ничего полезного она не сказала сейчас. У нас есть альтернативный способ получить данные. То есть мы можем усадить дядьку. I've watched butchers work for years, and I thought they were the most dangerous men in the city. But they aren't, are they? Это болтать. В общем так, у нас есть несколько способов. Это посадить его в кресло, взорвать вся и, по-моему, усадить ее в кресло и умочить. Но это не точно. Пока хочу освободить эту милую рыбу. Сейчас еще и ворвань. Так, а где мне? Мне это не нравится. Так, ну давайте ради интереса хочу попробовать вообще. Они не уступают. Ай, больно.
Why didn't we just kill her? Drop her into the cannery. No one ever knows. You don't think. Bundry knows she'd be a martyr. A what? Like the Empress. She's dead, but they put her face on posters forever. They still care about her. So what are you gonna do? I'm not doing nothing. But Mr. Rothwild has her in his office right now. He'll work things out. I hope you're right. But if she mouths off to me, she's whale meat. I wonder if the Hound fights are still on tonight. I'll make sure you get to enjoy this. What do you want to know that's worth crossing a man like me? I want to know about a ship named Delilah. What's behind the name? Choke on your own spit. Putting me to the question? You're not the first to try. Who is Delilah? Ha! Think I'll give up a friend at the first tickle? That's the kind of thing I'd pay your sister for down at the Golden Cat. We'll feed you through your own factory. See if we can get oil out of your blubber. You know your work, I'll give you that. We can talk this out, like businessmen. Why did you name it Delilah? What do you care? And it wasn't me. The previous owner named it after some sweetheart as a painting. Piss off! Who was the previous owner? Barrister Timps, all right? He told me the story. Delilah was a woman he grew up working in Dunwall Tower. Got kicked out, became a painter. Funny airs, like proud. She caught his eye, but it was worse than that. He couldn't think of anything else, just her. She wormed into his mind somehow. He built that ship for her, and a lot more. Gave her half his fortune. Then he got scared. Came to me afraid. Man, like that, afraid. He wanted to dump the ship, and I needed a business partner, so we made a deal. And to change the name, wish I'd done it. I hope that was satisfying. Here's the room key, when you're ready to go. Sir, earlier I spotted crates bound for the most remote corner of the Empire. Might be worth stuffing him in one, just to tie things off. He doesn't seem the type to forgive, of course. Why go through all the trouble when a blade to the neck would accomplish the same thing? It's not even...
What do those idiots want anyway? Well, they think they don't get treated fairly, because they can get fired for refusing to do dangerous work. What? What dangerous work? We're the ones that do the dirty stuff around here. Maybe we need to be organizing, huh? Hey, that's not funny. You say that again, even as a joke, and you're whale meat. Yeah, sure. I'm just saying. Stop listening in on that Abigail Ames tricky talk. She'll corrupt you. No. My head's clear. I know which side my bread's buttered on. I'll be glad when we get the order to get rid of her. It's only a matter of time. I must be tired. One, two, butcher's crew, 3, 4, bloody floor. Так, на самом деле, думаю на этом закончить. Продолжу в следующей части. Всем, кто посмотрел, благодарю за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.